হরমোন কোন হরমোনটা বাড়লে ফাইব্রয়েড? ইস্ট্রোজেন। ইটস এন হাইপার ইস্ট্রোজেনিক স্টেটে ফাইব্রয়েডস আর মোর কমন। ইনিশিয়াল যেটা হচ্ছে রেস, genetics, heredity. It's a very important thing. Race is it is more common in Africa rather than in Asia. We have very huge, we have accounts of around 20-30 centimeter big fibroids in Africa. It's not prevalent in any of the Caucasian or the Asian population. Hyperestrogenic state. কিভাবে hyperestrogenic state হচ্ছে? Early menarche, delayed menopause, prolonged duration of estrogen exposure, nulliparity, বা less number of parity, prolonged spacing between births. All of those are good for social factors, but those are all risk factors for fibroid. Okay. Next, if the patient is on hormone replacement therapy or the patient is on isolated estrogen therapy without progesterone. Okay, these are all risk factors for developing fibroids. Similarly, there should be some protective factors. What protects against fibroid? Multiparity, progesterone therapy, late menarche, early menopause. Acha, arekta important risk factor for fibroids is PCOD. Anybody who has PCOD is supposed to have increased estrogen in their body. This estrogen itself stimulates production of fibroids. Okay. Obesity is another risk factor for fibroid. Not very important. The main thing you need to remember is it's a hyperestrogenic state. Achha. Now, what are the types of fibroid? Intramural. It's not called muscular, it's mural. ঠিক আছে? Subserosal, submucosal, no intraligamental. Subserosal, submucosal, and intraligamental. At the initial broad definition, আমরা বলবো one is uterine fibroids and extrauterine fibroids. Uterine fibroids এর মধ্যে দুই রকম fibroids, one which occurs in the body of the uterus, one which occurs in the cervix of the uterus. Cervix এর মধ্যে কোথায় কোথায় হতে পারে? Anterior, posterior, lateral, or central. These are the four kinds of cervical fibroids. And body fibroids are either submucosal, intramural, or subserosal. Extrauterine fibroids being your broad ligament fibroids, on your other ligaments, your round ligament fibroids, your wandering fibroids or parasitic fibroids. What is a wandering fibroid? What is a wandering fibroid? Wandering but parasitic. What happens is this fibroid develops outside of the uterine musculature, outside of the entire uterus. Uterus, ligament, সবকিছুর বাইরে fibroid তৈরি হচ্ছে. Why does it occur? There's some odd phenomena where there is hematogenous metastasizing spread of fibroids. It's a benign tumor, it's not a malignant tumor, but it can spread via the blood vessels and hematogenous route, not involving the blood vessels, but through the hematogenous route is lodging somewhere else, like the liver or the lungs, and it can cause a fibroid to grow there. Disseminated fibromatosis বলা হয়. Disseminated কথাটার মানে হচ্ছে through the it can pass through both intravascular channels or through the coelomic spaces, but intravasation of it or intravascular spread হতে পারে বা hematogenous spread. Very very rare. You don't need to know all of this for details. Main thing you know is something called a wandering fibroid. The fibroid is present outside of the uterus or its ligament or the body of the uterus. ঠিক আছে? We have accounts of vaginal fibroids, we have accounts of liver fibroids, lung fibroids. Okay. ঠিক আছে, কি বলছিলাম? টাইপস অফ ফাইব্রয়েড. এই যে এই ক্লাসিফিকেশনটা আমরা বললাম, ওই দেখো ওখানে একটা ছবি কেমন আছে, ইউট্রাইন ফাইব্রয়েডস বলে, হ্যাঁ, কোনটা পেডাঙ্কুলেটেড, কোনটা সাবসেরোসাল, কোনটা সাবমিউকোসাল. This classification has become obsolete currently. It's not used anymore. We have a FIGO. FIGO নাম শুনেছিস? In FIGO. FIGO is the international body that regulates all gynecologists and obstetricians. Federation International Gynecology and Obstetrician. Any guidelines or any working principles given for gynecologists or obstetrician is from FIGO only. It's the highest body for gynecologists. So FIGO has given a classification of fibroids. It is classified from 0 to 8. This is what you have to remember now, 0 to 8. ঠিক আছে?
জিরো মানে হচ্ছে কমপ্লিটলি পেডাঙ্কুলেটেড সাবমিউকোসাল। হোয়াট ইজ পেডাঙ্কুলেটেড? A fibroid mass which is hanging by a stalk. হ্যাঁ, গাছের থেকে ফল যেরকম ঝোলে ইয়ে দিয়ে ওর ডাল থেকে সেরকম স্টক, ইট ইজ এ পেডাঙ্কুলেটেড ফাইব্রয়েড। ওকে, completely pedunculated. It has no intramural component. One thing you need to know before this is we have a theory which is all fibroids originate from the muscular layer only. It starts with intramural fibroids, then it may promote it may go to the submucosal area, it may go into the subserosal, or it may remain in the intramural component. But everything starts in the intramural compartment only. Okay. It is monoclonal proliferation. Each fibroid has its own genetic mutation. It is a monoclonal proliferation of one single smooth muscle cell. Mudda katha, eto boro ekta fibroid originates from one single smooth muscle cell which had mutated. All of the genetic component of the fibroid contains a single similar genetic makeup. Okay. কি বলছিলাম আমরা? টাইপস, FIGO classification. হ্যাঁ, টাইপ 0 হচ্ছে it is a pedunculated submucosal fibroid. There is no intramural component. Entire thing is submucosal, মানে uterine cavity ভিতরে আছে. It is hanging by a stalk. FIGO stage 1. Partly submucosal, partly intramural. Less than 50% of the fibroid is intramural. Less than 50% of the fibroid is intramural. আমরা ভিতর থেকে বাইরের দিকে যাব ফর ক্লাসিফিকেশন। একদম জিরো মানে হচ্ছে পুরোটাই ভিতরে আছে, ঠিক আছে। 1 মানে হচ্ছে কিছুটা ভিতরে কিছুটা বাইরে, 50% অফ ইট ইজ মোর দেন 50% আউটসাইড, মানে ইন্টেরিয়র, মানে উইদিন দ্য ক্যাভিটি, লেস দেন 50% ইন্ট্রামিউরাল। টাইপ 2 ইজ more than equal to 50% is intramural. What is type 3? No. Type 4 is completely intramural. যে সিম্পল গুলো বলছি পরপর 0 থেকে 8 লেখ আগে, উপর থেকে নিয়ে 0 থেকে 8 লেখ, ঠিক আছে। 0 হচ্ছে পেডাঙ্কুলেটেড সাবমিউকোসাল ফাইব্রয়েড, 1 is less than 50% intramural, 2 is greater than equal to 50% intramural, মানে 50% হলেও 2 তে চলে যাবে, greater than equal to 50% intramural, ঠিক আছে। 4 is completely intramural, no submucosal, no subserosal component. বলবো, coming to it. 4টা লেখ। 5 হচ্ছে partly intramural, partly subserosal, more than equal to 50% intramural, ভিতর থেকে বাইরে বেরোচ্ছে, হাফের বেশি ভিতরে আছে, কিছুটা বাইরে বেরিয়েছে, দ্যাট ইজ 5। ওকে, 6 হচ্ছে 5 বলছি আমি, ঠিক আছে। 4 কি ছিল? কমপ্লিটলি ইন্ট্রামিউরাল। 5 হচ্ছে কিছুটা বাইরে বেরোনো শুরু করেছে, মানে গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 50% ইন্ট্রামিউরাল আছে, এখনো কিছুটা বাইরে বেরিয়েছে, হ্যাঁ, হাফের কম বাইরে বেরিয়েছে, দ্যাট ইজ 5। 6 হচ্ছে হাফের বেশি বাইরে বেরিয়েছে, মানে লেস দেন 50% ইন্ট্রামিউরাল, লেস দেন 50% ইন্ট্রামিউরাল, তার মানে মোর দেন 50% সাবসেরোসাল আছে, ঠিক আছে। আমরা ইন্ট্রামিউরাল দিয়ে ডেফিনেশনটা লিখি সবসময়, লেস দেন 50% ইন্ট্রামিউরাল, দ্যাট ইজ টাইপ 6। টাইপ 7 তাহলে কি হলো? পেডাঙ্কুলেটেড সাবসেরোসাল ফাইব্রয়েড, তাই তো। পেডাঙ্কুলেটেড সাবসেরোসাল ফাইব্রয়েডটা স্টক দিয়ে ঝুলছে বাইরে। ওকে, টাইপ 8 is the extrauterine fibroids, your cervical fibroid, your broad ligament fibroid, your ligamentary fibroids, those are type 8. ওয়ান্ডারিং এর মধ্যে পড়ে না, ইউজুয়ালি ওয়ান্ডারিংটাই ক্লাসিফিকেশনে রাখা হয় না। হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করলে ইউ সে অ্যাবাউট দিস সার্ভাইকাল, ব্রড লিগামেন্ট, এগুলো ডোন্ট মেনশন ওয়ান্ডারিং হিয়ার। এইটুকু বোঝা গেল, রাইট? বাকি কি রইল? 3। তাহলে 3 কি হবে? কি করে মাঝামাঝি হবে? না, it is completely intramural, but it is indenting the endometrium. Completely intramural, indenting the endometrium. Indenting মানে হালকা করে পুশ করেছে এন্ডোমেট্রিয়ামটাকে। This is a very new classification, এটা আগে ছিল না। 0 to 3 comes under submucosal fibroids.
0 to 3 মানে complete intramural with just indentation on the endometrium comes under submucosal fibroids. 4 is the intramural fibroids and 5 থেকে 7 হচ্ছে subserosal fibroids. ওকে, আচ্ছা ধর একটা ফাইব্রয়েড একটু বড় আছে, বড় ফাইব্রয়েড ভিতরেও আছে, ঢুকে আছে, বাইরেও বেরিয়ে আছে, তাহলে কি হবে? কি করে? এই না 8 অবধি হয়। একটা খাতা let me explain something. Imagine this is an uterus, this is the structure. Okay, আমরা কি পড়েছিলাম? Imagine one fibroid, a large fibroid like this. This is the fibroid. It has both a submucosal component, an intramural component and a subserosal component. এটাকে তাহলে আমরা ফিগোতে কিভাবে দেব? We'll write it as A, B. এটা হচ্ছে submucosal component, বিটা হচ্ছে subserosal component. এই কম্পোনেন্ট আমরা দেখব কি আছে, সেটা 0 আছে মানে পেডাঙ্কুলেটেড হওয়া উচিত না, পেডাঙ্কুলেটেড হলে তো ভিতরে ঢুকবে না। 1 আছে, 2 আছে না 3 আছে এই কম্পোনেন্টটা, এটা প্রথমে লিখলাম ধর 2। তারপরে এই সাবসেরোসাল কম্পোনেন্টটা দেখব, এটা কি আছে, 5 আছে, 6 আছে, 7 হতে পারে না, তো আইদার 5 or 6, let's say it's 5 মানে মোর দেন 50% ইন্ট্রামিউরাল আছে, লেস দেন 50% সাবসেরোসাল আছে। আর সাবমিউকোসের 2 মানে হচ্ছে more than 50% submucous আছে, less than 50% submucous আছে, more than 50% intramural আছে। This becomes your 2/5, 2,5 fibroid. এভাবে লেখা, আগে সাবমিউকাসটা লেখা হয়, পরে সাবসেরোসালটা লেখা হয়। বুঝতে পারলাম কি বলছি? ফাইব্রয়েড কেউ বলে দেয়নি যে এমনই হবে যে শুধু সাবমিউকাস হবে বা শুধু সাবসেরোস হবে বা শুধু ইন্ট্রামিউরাল হবে। বড় ফাইব্রয়েড, এটা 10 সেন্টিমিটার ফাইব্রয়েড, ওটা ভিতরেও ঢুকে আছে বাইরেও বেরিয়ে আছে, এটাকে আমরা এরকম করে লিখবো। বাকিগুলো বোঝা গেছে কি বলেছি? This is a FIGO staging the FIGO classification of fibroids. Now, next, how does a patient of fibroid present to you? Heavy menstrual bleeding, abdominal pain. How does a patient of fibroid present to you? একজন বললো হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং, কি বললি? পেন আর ইনফার্টিলিটি, আর ইরেগুলার বলতে কম হচ্ছে না, ইউজুয়ালি ইরেগুলার হয় না আনলেস ইট হ্যাজ অ্যাসোসিয়েটেড পিসিওডি উইথ ইট। আর কিছু লাম্প সোয়েলিং অন দ্য অ্যাবডোমেন, যেটা তোদের পরীক্ষায় দেবে, লাম্প অ্যাবডোমেন, ঠিক আছে? আর কিছু? It can present to you with urinary symptoms, defecation symptoms, dyspareunia, chronic pelvic pain যেরকম হয়। অ্যাকচুয়ালি শুধু বড় না, ধর there is a pedunculated subserous fibroid around 4 cm, খুব বড় না, 5 cm pedunculated ঝুলছে, it is impinging on the bladder. What will happen? There will be irritation, frequency of micturition বাড়বে, হেজিটেন্সি বাড়বে, আর্জেন্সি বাড়বে, ঠিক আছে? আরেকটু বড় হলে ধর, ঠিক আছে, পুরোটা কম্প্রেস করে দিলে there is retention of urine. উল্টো দিকটা ভাব, ছোট ফাইব্রয়েড পস্টেরিয়র ওয়াল থেকে বেরিয়েছে, ইম্পিঞ্জিং অন দ্য রেক্টাম, কেনেসমাস করছে। আর একটু বড় ফাইব্রয়েড ইম্পিঞ্জিং অন দ্য রেক্টাম, কি করবে? কনস্টিপেশন করবে, ল্যাটারাল ওয়ালে যাচ্ছে, ল্যাটারাল দিক থেকে বেরিয়েছে, বড় ফাইব্রয়েড বা ব্রড লিগামেন্ট ফাইব্রয়েড আছে, কি করছে? কম্প্রেসিং অন দ্য what is the lateral structure? Important lateral structure কি আছে ইউট্রাসের? সামনে ব্লাডার, পিছনে রেক্টাম, ল্যাটারালি কি আছে? ওভারি না। ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার কি আছে? ওভারি ল্যাটারালি আছে, ওভারি নিয়ে বদার না। আরে ভগবান, ইউরেটার্স, ইউরেটার্স কিডনি তো উপরে, কিডনি ওপরে, ইউরেটার্স, ইট ইজ কম্প্রেসিং অন দ্য ইউরেটার্স। কম্প্রেস করলে কি হবে? হাইড্রোইউরেটার followed by hydronephrosis, তাই তো? and pelvic pain, এগুলো হলো প্রেশার সিমটমস। লেটস গো ব্যাক আ লিটল, এক একটা করে সিমটম নিয়ে আমাদের বলতে হবে। নাম্বার 1 হচ্ছে হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং।
ইউজুয়ালি মেনোরেজিয়া করে। মেনোরেজিয়া মানে একটু ভালো ভাষায় ইংলিশে কনভার্ট করতে বলিনি, ভালো ভাষা। Bleeding which is excessive but regular. Regular cycles with heavy bleeding. That is menorrhagia. Okay? Why does menorrhagia occur? It's a regular cycle. She's not having irregular cycles or she's not having intermenstrual bleeding. She's having menstrual bleeding which is more either in terms of duration or in terms of amount. Okay? That is menorrhagia. So, why does a patient of fibroid have menorrhagia? অথবা কোন ফাইব্রয়েডে মেনোরেজিয়া হবে? সাবমিউকাস, তাই তো? যেটা ভিতরে আছে সেটাই ব্লিডিং করাবে, বাইরেটা তো ব্লিডিং করাবে না। Menorrhagia is usually a feature of submucous fibroid or intramural fibroids. Why does menorrhagia occur in fibroids? This is a question. Why does menorrhagia occur in fibroids? কেন হয় menorrhagia? কেন হয়? আচ্ছা, most important হচ্ছে it increases the surface area of the endometrium. Increases the surface area of the endometrium. Number one. Number two, hyperestrogenic state, there is associated endometrial hyperplasia. With the hyperestrogenic state, there may be associated endometrial hyperplasia. There may be associated PCOD, which can cause increased bleeding. Number four, this is distortion of the uterine cavity. There is distortion of the uterine cavity. আমাদের uterine bleeding বন্ধ হয় কিভাবে? Contraction of the uterus বন্ধ হয়. If there is distortion of cavity, this contraction is hampered. So, heavy bleeding. ঠিক আছে? These are the major. There is alteration of some cytokines and growth factors. মানে IL-2 বাড়ছে, IL-6 কমছে, সে কারণেও ব্লিডিং হয়। থ্রম্বক্সিন A2 কমছে, প্রস্টোসাইক্লিন বাড়ছে, এগুলোর জন্য ব্লিডিং হয়। ঠিক আছে? Any hyperestrogenic environment, any kind of hyperestrogenic environment, be it a fibroid, be it an adenomyosis, be it an endometriosis, there is overexpression of some genes and underexpression of some other genes like BCL2. What happens in this is there is increased production of prostacyclin. Prostacyclin causes more bleeding, whereas thromboxane A2 causes less bleeding. So this delicate balance is altered. There is decreased TXA2. There is increased prostacyclin. There is increased prostacyclin and decreased thromboxane A2. ठीक है? All of this causes heavy bleeding, but these are regular bleeding. Cyclical bleeding. There is no bleeding apart from the cycle. This is menorrhagia. Can a fibroid cause metrorrhagia? What is metrorrhagia? Firstly, metrorrhagia মানে menorrhagia কি বললাম? Cyclical bleeding but heavy flow. Metrorrhagia মানে intermenstrual bleeding. Menstruation বাদেও অন্য সময় bleeding হচ্ছে. This is called metrorrhagia. Can a fibroid cause metrorrhagia? Should not, but it does. Why does it cause metrorrhagia? No. What happens is, whenever usually it occurs in only submucous fibroid, it doesn't occur in other fibroids. What happens is, a fibroid is submucous, not pedunculated submucous. A part of it is hanging from the cervix or the os or into the vagina. বড় হতেই পারে আস্তে আস্তে, it's hanging through the cervix into the vagina. Once it's outside the uterine cavity, there is increased chance of infections on it. Right? Infection হচ্ছে, sloughing out of the layer হচ্ছে, necrosis, sloughing out, bleeding. This bleeding is intermenstrual bleeding. Metrorrhagia is usually generally caused by your pedunculated submucous fibroids because of infections. Bleeding নিয়ে এটাই হলো। So mostly your submucous fibroid or your intramural fibroid will bleed. একটা হচ্ছে যে submucous fibroid, the uterus, it's a foreign body into the uterus. The uterus is trying to expulse it. There is violent contraction of the uterus to expulse it that causes pain. Subserosal fibroid যদি torsion হয়, pain হবে। Degeneration. Fibroids undergo degeneration. Red degeneration হলে pain হবে. There is myxomatous degeneration causes pain.
Infections on the fibroids causes pain. Subfertility. How does a fibroid cause subfertility? Infertility. এখন আর infertility বলা হয় না, the term is subfertility. You cannot call a patient infertile. Yes. So a fibroid is somewhere close to the conduit. It is blocking the conduit. Number one. ठीक है? Number two, a large submucosal fibroid hinders implantation, proper implantation. A large subserosal fibroid is causing alteration of the architecture of the tubes. টিউবের যে অ্যানাটমি হওয়া উচিত ছিল সে অ্যানাটমি নেই, অল্টার হয়ে গেছে, টিউব পিক আপ করতে পারছে না ওরকম, সেই জন্য সাবফার্টিলিটি হতে পারে। ঠিক আছে, আর কি হতে পারে? তো hyperestrogenic environment, there is PCOS, there is anovulation which can cause subfertility. Lump abdomen. The patient may present with progressive swelling of the abdomen, firm, non-tender swelling. আমরা pressure symptoms already বললাম. When you examine this patient, what will you find? You will find on abdominal examination there is a lump. It is usually palpable after it goes to more than 12 week size. Anything less than 12 week size is not palpable for abdominally. তখন bimanual examination করতে হবে. Otherwise, anything above 12 weeks can be palpated for abdominally. Firm, solid mass, mobile, usually mobile from side to side, up and down movement হবে না. Side to side movement from predominantly হবে. When you do a per vaginal examination, it is not separate from the body of the uterus. There is no indentation between the mass and the body of the uterus. এটাই পরীক্ষায় বলতে হবে. How do you differentiate an ovarian mass from a uterine fibroid? There is no gap or no difference between the mass and the uterus. ঠিক আছে, পরীক্ষায় আবার জিজ্ঞেস করলো ধরো ফাইব্রয়েড আছে, pedunculated fibroid, subserous আছে, you may find a gap between the uterus and the fibroid, but how will you confirm that this is a uterine fibroid? When you UST to ache clinically, when you move the fibroid, the cervix will move along with it. Even if it is a pedunculated fibroid, if you move the fibroid per abdominally, your cervix will move in the opposite direction. Mass, you are moving it to the left side, cervix comes to the right side. So moving it down, cervix comes upwards. This mobility is my checking principle whether it is a fibroid or an ovarian mass. You can find anemia, bleeding হচ্ছে, anemia হতে পারে, pallor থাকতে পারে, anemia symptom দেবে, breathlessness বলবে, fatigue বলবে, anorexia বলবে। ঠিক আছে, these are the signs and symptoms of fibroid. Investigations. What are the investigations that you will do? USG, একদম primarily USG. Route of ultrasound, abdominal or vaginal, TAS or TVS? Yes. Preferably a TVS, because TVS can identify your submucous fibroid better than a TAS. ঠিক আছে? Next investigation, how does a fibroid look like on USG? Hypo, not hyperechoic. Looks hypoechoic. Normal musculature থেকে কম echogenic হবে. Hypoechoic or maybe isoechoic with the myometria. Hyperechoic কখন হবে? When there is calcification or there is hemorrhage within the fibroid. Otherwise, it's always isoechoic, most commonly hypoechoic. ঠিক আছে? Irregularity থাকবে, রেগুলার মার্জিনের উপরে irregularity হবে, তখন এমআরআই করতে হবে। ঠিক আছে, USG হলো। Next investigation is an MRI. MRI gives you a better mapping, কটা ফাইব্রয়েড আছে, কোন কোন জায়গায় আছে, কি কি সাইজ আছে তাদের, আর তাদের FIGO classification কি। Why do I need an MRI mapping? হ্যাঁ, মানে ওটার পরে আমার কি লাভ? এই যে এত কথা বললাম 0 থেকে 8 করলাম, আমি তো বলতেই পারতাম সাবমিউকাস ফাইব্রয়েড আছে, সাবসেরাস ফাইব্রয়েড আছে, সেটা 0 আছে না 1, 0টা নয় ঠিক আছে, পেডান্কুলেটেড আছে, 1 আছে না 2 আছে না 3 আছে, জেনে আমার কি হবে? কি করে ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ হবে? দরকার নেই, ইজি ব্যাপার, 0টা ছেড়ে দে, লিভ দ্য 0. The 0 can be identified by an USG only. 1, 2, 3 কি ডিফারেন্স, বা 5, 6 কি আলাদা আছে?
or management কি চেঞ্জ হবে? Will it change my management? Why am I concerned with this mapping? হ্যাঁ, approach change হবে. What happens is we are living in an era of keyhole surgeries. We try to avoid open surgeries. Right? We are going for laparoscopic surgeries or robotic surgeries or hysteroscopic surgeries. So 0, 1 and 2. The 2 on actually 0 and 1 are more easily amenable for hysteroscopic resection. Uterusের ভিতরে pedunculatum easily বেরিয়ে যাবে. More than 50% outside আছে সেটাও easily বেরিয়ে যাবে. But 2 and 3 are little difficult to go for hysteroscopic management. Especially 3. 3 requires a laparoscopic approach. Endometrium দেখাই যাবে না. If you inflate, when you distend the uterus with a fluid solution, আমরা গ্লাইসিন দিয়ে ডিস্টেন্ড করি হিস্টোস্কোপি করার সময় বা নর্মাল স্যালাইন দিয়ে ডিস্টেন্ড করি. When we are distending the uterus, I will not find the 3. 2 and 3 are differentiated only in the minimum distending pressure of the uterus. যদি ডিস্টেন্ড বেশি করে দিই 3 আর 2 এক হয়ে যাবে. 3 আর 2 এক হয়ে যাবে. কম ডিস্টেনশনে একদম কম প্রেসারের মধ্যে দেখলে 2 আর 3 কে ডিফারেন্সিয়েট করে বোঝা যায়. Firstly, my route of management. FIGO classification এর route of management চেঞ্জ হবে. MRI ম্যাপিং এ laparoscopically যখন করছি আমি তো হাত দিতে পারছি না ইউট্রাসের গায়ে. So I cannot find fibroids which are not subserosal. If your fibroid is not subserosal, I will not find it laparoscopically. হাত tactile sensation নেই আমার কাছে. That is why I need a MRI mapping. ওটিটা করতে যাওয়ার আগে আমি পুরো ম্যাপ করে যাব এই লোকেশনে এই ফাইব্রয়েড আছে এগুলোকে বের করতে হবে. That is why this MRI mapping is required to guide my management, my laparoscopic management. Open surgery যখন করছি আমি অতটা ইম্পর্টেন্ট না, আমি হাতে ধরতে পারছি ইউট্রাস. My tactile feel will tell me যে এটা ফাইব্রয়েড না এটা মাসকুলেচার, রাইট? আর কি ইনভেস্টিগেশন করতে পারি? মার্কার হয় does fibroid have any biomarkers? Is it important? কি বলবে আমাকে? ইউএসজি তো বলে দেবে ফাইব্রয়েড আছে. এটা ম্যালিগন্যান্ট কিনা দেখতে হবে. কি দিয়ে দেখে? বায়োপসি. আর কিছু? Malignant মানে leiomyosarcoma basically. Leiomyosarcoma mimics a leiomyoma, very much like a leiomyoma. So what happens is some enzymes marker like LDH, isotype 3 এগুলো কিছু বাড়ে, but it's not very important. You cannot clinically differentiate between a fibroid and a leiomyosarcoma. বায়োপসি করে জানতে হবে তারপর. বলছিলাম ইনভেস্টিগেশন এখানে মোটামুটি শেষ. রুটিন যেগুলো ওটি করতে লাগে আমার হিমোগ্লোবিন থেকে শুরু করে সেরোলজি অবধি যা যা লাগে সেগুলো করতে হবে. সাম ডিজেনারেশনস, ফাইব্রয়েডস আন্ডারগো ডিজেনারেশনস. মোস্ট কমন হচ্ছে হায়ালিন ডিজেনারেশন, ঠিক আছে, ক্যালসিফিক ডিজেনারেশন, মিক্সোমেটাস ডিজেনারেশন, সিস্টিক ডিজেনারেশন, নেক্রোটিক ডিজেনারেশন, red degeneration. What I am concerned with is red degeneration. What is a red degeneration? Now, what happens is it happens in pregnancy. Suppose a patient with fibroid becomes pregnant. During her late first trimester or the second trimester, there is increased vascularity within the fibroid. Uterusal vascularity বাড়ছে, fibroid vascularity বাড়ছে. But this fibroid, due to its hyperestrogenic and progesterogenic environment, is growing very fast. It is growing beyond its vasculature. There is ischemia within the fibroid. There is hemorrhage within the fibroid. This hemorrhage, the extravasation of blood, makes it look like red. That is why it's called a red degeneration. Extravasation of blood within the fibroid, within the areolar tissue of the fibroid, makes it look red, angry red. This is why it's called a red or a carneous degeneration. Key হয় patient second trimester of pregnancy with sudden onset pain abdomen, acute abdomen with rebound tenderness positive, nausea, vomiting, fever, WBC count বেশি এরকম একটা জিনিস নিয়ে আসবে. You do an ultrasound, you find out there's a fibroid. Other causes of acute abdomen কে rule out করলাম, তো pyelonephritis, তো acute appendicitis এগুলো সব rule out করে, then I'll go for conservative management. Fluids,
analgesics, antibiotics. That's it. ঠিক আছে? This is the only regeneration that I'm concerned with. Other regenerations I'm not concerned with. আচ্ছা, regeneration হলো, investigation হলো. How will you manage a case of fibroid? তাই আর কিছু হয় না? যখন প্রশ্ন পেপার লং কোয়েশ্চেনের ইয়ে পাবি থিওরি, you have a very big long question, 10 marks. Enumerate the medical management of fibroids. 10 marks question. Enumerate the medical আরে ভগবান একটু বন্ধ কর দাদা। হ্যাঁ, medical management of fibroids, ঠিক আছে? What are the drugs that we can give for management of fibroids? হ্যাঁ, Cosmos মানে tranexamic acid, ঠিক আছে? Tranexamic acid for reducing bleeding. হ্যাঁ, heavy menstrual bleeding এ ফার্স্ট লাইন অফ ম্যানেজমেন্ট tranexamic acid. তারপর কি দেবো? অ্যান্টিস্ট্রোজেন দেবো না। অ্যান্টিস্ট্রোজেন কারণ বলছে বলবো, it's an estrogenic tumor but anti-estrogen does not work on it. তারপর আর কিছু সিম্পল ড্রাগস, COCPs, combined oral contraceptive pills, are very effective in controlling bleeding and for cycle regulation in fibroids. এটা নিয়ে আমার বলার কিছু নেই, পড়ানো হয়েছে অনেকবার, আমি পড়িয়েছি বোধহয় COCP। তারপরে আছে প্রোজেস্টিনস। প্রোজেস্টিন বলতে নরথিস্টেরন, মেড্রক্সিপ্রোজেস্টেরন, দে আর গিভেন। হ্যাঁ, what we need to know about especially in fibroid সেটা হচ্ছে GnRH agonist, GnRH gonadotrophin receptor আগে ফুল ফর্ম বল GnRH releasing hormone, very good. GnRH agonist. Any names of GnRH agonist? Relin. কি রেলিন? commonly সার্টোরিন পাওয়া যায়, যেটা পাওয়া যায় সেটা তো বলছিস না। লিউপ্রোলেলিন, লিউপ্রোলেলিন, ঠিক আছে? লিউপ্রাইড বলে পাওয়া যায়, লিউপ্রোলাইট বলে পাওয়া যায়, বেসিক্যালি লিউপ্রোলাইট বলে পাওয়া যায়। লিউপ্রোলাইট, LUPROLIDE, লিউপ্রোলাইট অ্যাসিটেট বলে পাওয়া যায়, ঠিক আছে? ইনজেক্টেবল মেডিকেশন available as 3.75 milligrams injection monthly or 11.25 every 3 months. Intramuscular injection দেওয়া হয়। What does it do? GnRH agonist কি করবে? পিটুইটারির উপরে GnRH রিসেপ্টরের উপরে গিয়ে বসে যাবে, বসে গেলে কি হবে? পালসাটাইল নেচারটা চলে যাবে। পালসাটাইল নেচার না হলে LH বেরোবে না, FSH বেরোবে না। LH FSH না বেরোলে কি হবে? ইস্ট্রোজেন বেরোবে না, প্রোজেস্টেরন বেরোবে না, ফাইব্রয়েড ছোট হয়ে যাবে। GnRH agonist causes reduction in size of fibroid, reduction in the bulk, মানে bulk size কমলে bulk symptoms কমবে, menorrhagia কমবে and pain কমবে, ঠিক আছে? যাদের ইনিশিয়াল ফ্লেয়ার আপ স্টেজ হয়, একটা GnRH যখন প্রথম গিয়ে লাগবে ভিতরে একটু ফ্লেয়ার আপ হবে, যেটা ইনক্রিজ এক সপ্তাহ মতো ফ্লেয়ার আপ হয়, তারপর থেকে কমবে। This patient will land into amenorrhea, hypogonadotrophic hypogonadic amenorrhea. Now, it's a very good drug. ব্যথা চলে গেল, ব্লিডিং চলে গেল, সাইজ কমে গেল, এই তো। বাট প্রবলেম ইজ ইট ক্যানট বি গিভেন ফর মোর দেন 3 to 6 months. ডোজেজ 3 থেকে 6 মাস, তারপরে দেওয়া যায় না। কি করে? GnRH অ্যাগনিস্টের মেইন সাইড এফেক্ট কি? নজিয়া, ভমিটিং বলবি না, মেইন সাইড এফেক্ট কি? causes loss of bone mineral density, osteoporosis করে, severe osteoporosis করে, ঠিক আছে? A 6-month course of GnRH can lead to almost 6 to 10% loss of BMD. That is equivalent to losing 10 years of your life. If you are a 30-year-old woman, your bones will feel like they're 40 and 45 after 6 months of therapy. Doesn't work. We give some add-back therapy of calcium, which would have dewa hai, but doesn't work very well. You have to stop it for after 6 months. So what is the use of GnRH? It's a temporary management. Temporary management for reduction in bleeding, for reduction in size.
It helps to reduce my operative duration. আজকে একটা 10 সেন্টিমিটার ফাইব্রয়েড থেকে 6 সেন্টিমিটার ফাইব্রয়েড অপারেশন করা ইজি, তাই না? It reduces my operating time, it reduces my blood loss, it may help me convert an abdominal hysterectomy to a vaginal hysterectomy. সাইজটা ছোট হয়ে গেলে আমি ভ্যাজিনালিটা করতে পারবো বা ল্যাপ্রোস্কোপিটা করতে পারবো, তাই তো? And reduce duration of hospital stay. One problem that it does is fibroid usually একটা plane of dissection থাকে, ফাইব্রয়েডের বাইরে একটা সিউডো ক্যাপসুল থাকে, contains a pseudo capsule. GnRH দিলে pseudo capsuleটা লস হয়ে যায়, so dissection and enucleation of fibroid becomes difficult. That is the only problem. Helps in very good correction of anemia. 5-6 হিমোগ্লোবিন নিয়ে ফাইব্রয়েড আসলে তুই GnRH দিলেই 3 মাস পরে 10 হয়ে যাবে হিমোগ্লোবিন, এটা she becomes amenorrheic. ব্লিডিং হচ্ছে না, কোনো ব্লিডিং হবে না পেশেন্টের, she becomes a very good candidate. হিমোগ্লোবিন বেড়ে গেল, ব্লাড ট্রান্সফিউশন লাগছে না। প্রবলেম একটাই, প্রবলেম যাদের দুটো, একটা হচ্ছে লং ডিউরেশন দেওয়া যাচ্ছে না, the other one is ক্যাপসুল চলে যাচ্ছে বলে, সিউডো ক্যাপসুল চলে যাচ্ছে বলে my dissection becomes little difficult. Next drug we have the SPRMs, selective progesterone receptor modulators. দুটো হয়, একটা হচ্ছে mifepristone, একটা হচ্ছে ulipristal. Drug of choice is mifepristone. Mifepristone 10 mg বা 25 mg of mifepristone given daily. It also causes amenorrhea, ব্লিডিং বন্ধ করে, মিনিমাল সাইজ কমায়, and amenorrhea ব্লিডিং পেন কমাবে, ঠিক আছে? গুড ড্রাগ, বাট এগেন যখনই বন্ধ করবি তারপরে আবার সাইজ বেড়ে যাবে নিজের মতো। এখানে কোনো ফ্লেয়ার আপ হয় না, ইটস এ গুড থিং। লাইক GnRH এর মতো ফ্লেয়ার আপ হয় না, কিন্তু প্রলং দেওয়া যাবে, লিভারের উপর এফেক্ট করে। আদার ড্রাগ ইজ ulipristal. Ulipristal is another SPRM, 5 মিলিগ্রাম 10 মিলিগ্রামের ট্যাবলেট পাওয়া যায়। কারেন্টলি ইন্ডিয়াতে ব্যান্ড আছে বিকজ অফ ইটস লিভার টক্সিসিটি। এর বেশি জানাতে লাভ নেই দাঁড়িয়ে, নট গিভেন ইট, উই গিভ mifepristone only. GnRH অ্যান্টাগনিস্ট এখন মার্কেটে এসছে, ভেরি রিসেন্টলি ইন্ডিয়াতে ওরাল GnRH অ্যান্টাগনিস্ট মার্কেটে এসছে, এলাগনিক্স, বাট ইটস নট ভেরি এফেক্টিভ ইন ফাইব্রয়েড ট্রিটমেন্ট। কারেন্টলি GnRH অ্যান্টাগনিস্ট বা SERM এর দুটোরই কোনো, বা লেট্রোজোল, এই তিনটের কোনোটারই অফিসিয়াল কোনো গাইডলাইন নেই দেওয়া। অফিসিয়াল গাইডলাইন স্টেট অ্যাগনিস্ট, mifepristone, your progesterones, your OCPs, your tranexamic acid, ঠিক আছে? No other drugs are given officially, ঠিক আছে? কি ড্রাগ বললাম আমরা? প্রথমে বলবি হচ্ছে tranexamic acid বা ব্যথার জন্য along with কি বলে mefenamic acid with for pain, হ্যাঁ? তারপরে হচ্ছে COCPs, তারপরে বলবি progesterone, তারপরে এগুলো আসবে, ঠিক আছে? ulipristal, your mifepristone, then comes your GnRH agonist, small note on letrozole, and your GnRH antagonist and your SERMs which are not used anymore. Danazol বলে একটা ড্রাগ পাওয়া যায়, which was traditional, which was earlier used for fibroids, currently not used. Danazol কি বলতো? Danazol জিনিসটা কি? Anti? It's an androgenic drug. Androgen is the opposite of estrogen. Androgen দিলে সাইজ কমবে, বাট প্রবলেম কি হবে অ্যান্ড্রোজেন দিলে? পেশেন্টের কি সমস্যা হবে অ্যান্ড্রোজেন দিলে? Hirsutism. Patient comes to you with severe hirsutism and acne, ঠিক আছে? Menstrual irregularity তো হবেই, আমরা we are aiming for amenorrhea, so menstrual irregularity is not my concern. These are the medical management of fibroid. Okay? আচ্ছা, সিমটমের মধ্যে একটা জিনিস মেন কথা বলতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ফাইব্রয়েডস উইল বি অ্যাসিম্পটোম্যাটিক, they do not cause any problem. What is the most common symptom of fibroid? It is asymptomatic. বলতে ভুলে গেছি, it's asymptomatic. Almost 70 to 80% fibroids are incidental findings when we do an ultrasound for any other cause. It does not cause any problem. If it does not cause any problem, you do not go for any interference. একটা রুটিন আল্ট্রাসাউন্ড করালি অন্য কোনো কারণে, you find a fibroid, you don't jump to treat the fibroid,
ঠিক আছে? if it is not causing any problem you will not treat it, even follow up এ রাখার দরকার পড়ে না, because malignant potential of fibroids are very very slow, ঠিক আছে? so you don't even need to keep the patient in follow up, ঠিক আছে? if it is not causing problem do not treat it. If it is causing problem, like if it is causing heavy bleeding, it's causing pain abdomen, it's causing subfertility, then you treat. But your patient is willing to conceive, you find a submucosal fibroid, you treat that then, because that may hamper her pregnancy. Your patient has come to you with recurrent pregnancy losses, you do an ultrasound, you find a submucosal fibroid or a large subcervical fibroid, you treat that. That may have been the cause of the recurrent loss. Or your patient has come to you with previous 1 or 2 histories of preterm deliveries that may have been caused by the fibroid, you treat that then. An asymptomatic fibroid does not require treatment irrespective of the size, unless it is causing any kind of symptoms. যদি সাইজ খুব বড় হয়, পেন করবে, একটা ড্র্যাগিং সেন্সেশন করবে, তখন ট্রিটমেন্ট লাগবে, আদারওয়াইজ ডোন্ট ট্রিট ইট। এটা গেল মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট। নাও what we have is surgical management. What is the surgery of choice for fibroid? What is a partial hysterectomy? বইতে কোথাও partial hysterectomy লেখা আছে? কোথা থেকে পেলি partial hysterectomy কথাটা? এটা কি partial hysterectomy বলে? hysterectomy টাইপস পড়েছে কেউ? কি আছে? hysterectomy টাইপস পড়ানো হয়েছে? না? বাহ, বেশ, খাতা দেয়। শান্ত। When we are removing the uterus but preserving the cervix, removing the uterus, preserving the cervix, this is called a subtotal hysterectomy. Okay, when we are removing total uterus with the cervix, that is a total hysterectomy. When we are removing the uterus along with the fallopian tubes and the ovaries, that is called a pan hysterectomy. Okay, all of this come under type 1 hysterectomies. We have 5 types of hysterectomies. এগুলো সব হচ্ছে benign indication এর জন্য। Type 1 hysterectomies, ঠিক আছে? For benign indications. We have type 2, type 3, type 4 and type 5 hysterectomies. Type 2 is a modified radical hysterectomy. Type 3 is a radical hysterectomy. Type 4 and 5 এ হচ্ছে, usually এগুলো না বললেও হবে, you can say up to type 3, 3 types of hysterectomy. 4, 5 টা addition করা হয়েছে। 4 হচ্ছে hysterectomy সাথে অন্য pelvic organs including your part of the bladder, part of the ureter, part of the sigmoid is removed. Type 5 এ complete exenteration, অনেক কিছু করা হয়, অনেক জিনিস রিমুভ করা হয় for malignant purposes. এই দুটো না বললেও হবে, you need to know these 3. This is simple hysterectomy, তার মধ্যে এতগুলো পার্ট আছে, ঠিক আছে? সিম্পল হিস্টেরেক্টমির মধ্যে সাবটোটাল হয়, টোটাল হয়, প্যান হিস্টেরেক্টমি হয়, মডিফাইড র্যাডিক্যাল হয়, র্যাডিক্যাল হয়। মডিফাইড র্যাডিক্যালে হচ্ছে আমরা এই যে প্যারামেট্রিয়াম আছে, এখান থেকে যে ভাস্কুলার প্যারামেট্রিয়াম আছে, ব্রড লিগামেন্টস, ইউর কার্ডিনাল লিগামেন্টস, ইউট্রোস্যাক্রাল লিগামেন্টস, সেগুলোকে আমরা হাফ পয়েন্টে কাটবো। ইনসারশন, অরিজিন, you have ligaments here, uterus, you have the cardinal ligament here, you have 2 cardinal ligaments, you have 2 uterosacral ligaments, and you have the broad ligament. তাই তো? মডিফাইড র্যাডিক্যালে হচ্ছে আমরা আগে র্যাডিক্যালটা জানি, তাহলে ইজি হবে। র্যাডিক্যালে আমরা একদম ইনসারশন থেকে কেটে দেবো এগুলো, ল্যাটারাল পেলভিক ওয়ালে গিয়ে যেখান থেকে ইনসারশন হয়েছে, স্পেশালি অ্যাট দি অরিজিন অফ দ্য ইউট্রাইন আর্টারি। ইউট্রাইন আর্টারি যেখানে অরিজিন করছে ফ্রম দি অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন অফ দ্য ইন্টারনাল ইয়ার, সেখান থেকে আমি কাটছি। Entire parametrium is removed. That is called a radical hysterectomy.
When we do half of it, midpoint of the junction of origin and insertion of the uterine insertion to the origin and entering of the uterus uterine artery, and midpoint of the ligaments, that is called a modified radical hysterectomy. Hysterectomy types করলে there are 3 types of hysterectomy: simple hysterectomy, modified radical hysterectomy, and radical hysterectomy. ঠিক আছে? সিম্পল এর মধ্যে কি পড়ে? টোটাল, সাবটোটাল and pan hysterectomy. These are your types of hysterectomies. My question still remains: what is the surgery of choice for a fibroid? The only indication of subtotal hysterectomy is severe PPH. Obstetric cases severe PPH হচ্ছে peripartum hysterectomy, last option. PPH management এর last option এ কি hysterectomy করব, that is the only indication of subtotal hysterectomy. আর কোথাও সাবটোটাল করা হয় না, সব জায়গায় টোটাল করার চেষ্টা করা হয়। সাবটোটাল করা হয়েছে মানে আইদার অ্যাসেসমেন্টে ভুল হয়েছে, that woman should not have gone for an hysterectomy, or সার্জিক্যাল স্কিলে কোনো ল্যাক আছে, that you could not do the entire hysterectomy. সিভিয়ার অ্যাডহেশনস আছে বা cervix undiagnosed হয়ে গেছে, এখানে করা যাচ্ছে না। আদারওয়াইজ there is no indication of subtotal hysterectomy. ঠিক আছে? Why are you stuck at hysterectomy? Is there any other operation for fibroid? Hysterectomy বাদে একটা 22 বছরের মেয়ে আসলো 6 সেন্টিমিটার ফাইব্রয়েড নিয়ে, hysterectomy করে দিবি? কি করবি? What will you do? Laparoscope ঢোকালি করবি? What will you do with the laparoscope? What is that called? কি বলে? Myomectomy. The surgery of choice for fibroid is myomectomy. ঠিক আছে? তোকে যখন পরীক্ষায় যদি জিজ্ঞেস করে যে what surgery will you do, you will tell the answer. It will depend on the age, parity of the patient, and whether she is desirous of further fertility, and whether she is desirous of preserving her uterus. এই এতগুলো জিনিসের উপরে ডিপেন্ড করবে what surgery I will do. If the patient is a nulliparous patient, she has not had a previous children, I will go for myomectomy. Route of myomectomy, either laparoscopic, robotic, যদি pedunculated fibroid হয় vaginal myomectomy, or hysteroscopic. না পারলে open myomectomy. ঠিক আছে? If the patient has had 2-3 children before, but she is a 35-year-old woman, she wants to preserve her uterus, again you go for myomectomy. But if she is a 45 to 50-year-old woman who has had enough children that she can wish for, she does not want any more fertility, or she does not want to preserve her uterus, you can go for a hysterectomy. Is the answer clear? বলছি কখন কি করব সেটা বুঝতে পেরে গেছে? রুটস যেটা বললাম, I will always prefer a laparoscopic myomectomy to an open myomectomy. I will prefer a vaginal hysterectomy or a laparoscopic hysterectomy to an open hysterectomy. Why? Duration of hospital stay কম, blood loss কম, pain কম, recovery earlier. Any kind of laparoscopic or robotic surgery তে এটাই অ্যাডভান্টেজ, পেন কম হচ্ছে, রিকভারি আর্লিয়ার হচ্ছে, হসপিটাল স্টে কমছে, ব্লাড লস কম হচ্ছে, নিড ফর ট্রান্সফিউশন কমছে, চান্স অফ ইনফেকশন কমছে, প্লাস কসমেটিক ডেফিনেটলি। ঠিক আছে? How do you do a myomectomy? আমি ওপেন myomectomy, laparoscopy তোরা বুঝবি না। ঠিক আছে? Let's talk about open myomectomy. You don't need to know laparoscopic myomectomy right now. You open the abdomen, you see the uterus with a large fibroid on the fundal region. What do? You inject a drug into the uterus which reduces blood loss. We have certain methods of reducing blood loss during myomectomy. যখনই আমি ফাইব্রয়েডটা কাটবো, it's a very vascular organ, it starts bleeding like hell. How do you stop the blood? You inject some drugs which reduces blood loss. You give her intravenous tranexamic acid, number 1. You inject local vasopressin. Vasopressin causes constriction of the blood vessels, reduce blood flow, reduce blood loss. Number 3, you go for temporary clamping of the arteries.
like the uterine artery and the ovarian artery. Temporary clamping. Ovarian artery কোথা দিয়ে পাস করে? Infundibulous pelvic ligament দিয়ে পাস করে. So I can clamp the IP ligament with a sponge holding faucet. Or I can give a temporary suture on the IP ligament. I don't cut it, I just suture it. ঠিক আছে? Uterine artery. How do I reduce the blood flow to the uterine artery? I have something called a Bonney's clamp. Bonney, Bonney, not the Bonnie couple. Bonney's clamp. ঠিক আছে? It's a large সারাশি এবং দেখতে একটা ক্ল্যাম্প হয়। এটাকে অ্যান্টেরিয়ার সারফেস থেকে নিয়ে ইউট্রাসটাকে ল্যাটারাল ওয়াল থেকে এরকম করে চেপে দেওয়া হয় সারাশির মতো করে। ইউটেরাইন আর্টারিগুলো ল্যাটারাল ওয়াল দিয়ে যাচ্ছে, চেপে গেল, ব্লাড ফ্লো কমে যাচ্ছে। মায়োমেক্টমি করলাম, সেলাই করলাম, তারপরে খুলে দিলাম ব্লাডটা। These are your methods of reducing blood loss. Now, how do you do a myomectomy and how do you repair it? You give the incision on the most prominent part of the myoma, making sure you do not injure the tubal orifices. Your incision should be away from the tubal orifices, preferably on the anterior surface, because any incision on the posterior surface will be repaired on the posterior surface. It will fall on the rectum, causing extensive adhesion of blood. Future pregnancy potential of kombe, future surgical risk of barbe patient. Myomectomy scars are very notorious for adhesions, with cut, with omentum, with tubes, and with rectum. Try to give the incision on the anterior surface. If your fibroid is a posterior fibroid, I cannot give it an anterior incision. I have something called a পুরোনো দিনের যে ভদ্রলোক বনি একটা অপারেশন বের করেছিল, বনিস হুড। ঠিক আছে, আমি ইনসিশনটা যতটা অ্যান্টেরিয়র পারবো দেবো, দিয়ে ফ্ল্যাপটাকে তুলে এনে অ্যান্টেরিয়রলি বসাবো। I will not suture it posteriorly. I will pull it up and suture it anteriorly. বনিস হুড অপারেশন বলা হয়, বনিস হুড। ঠিক আছে, কি করে করতে হয় জানতে হবে না, নামগুলো জানলে এনাফ। মায়োমেক্টমির মধ্যে ব্লাড লস কি করে কমাবো, মায়োমেক্টমি হওয়ার আগে ভ্যাসোপ্রেসিন ইনজেকশন দেবো, বনিস হুড অপারেশন করব। ঠিক আছে, আচ্ছা, আর একটা স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক বলে দিই। We have something called a characteristic of a fibroid known as lantern on roof of St. Paul Cathedral. Lantern on the roof of a St. Paul's Cathedral. Lantern on the roof of a St. Paul Cathedral. It is a term given to a cervical fibroid, broad ligament fibroid, and there's something called a pseudo broad ligament fibroid. Broad ligament fibroid is something that originates from the tissues within the leaves of broad ligament. Broad ligament দুটো লিফ হয়, anterior and posterior, তার মধ্যে যে areolar tissue থাকে তার মধ্যে থেকে গ্রো করে হচ্ছে ট্রু ব্রড লিগামেন্ট ফাইব্রয়েড। আর pseudo broad ligament fibroid যেটা ছবি দেখালাম, যে ইউট্রাসের ল্যাটারাল ওয়াল থেকে বেরিয়েছে কিন্তু ঢুকে আছে ব্রড লিগামেন্টের মধ্যে। It looks like a broad ligament fibroid. How do you differentiate the two? What is the main difference between pseudo broad ligament and true broad ligament fibroid? Ureter. Ureter lies medial in true broad ligament fibroids. Ureter is pushed laterally in pseudo broad ligament fibroid. ইউট্রাসের পাশে যে ইউরেটার বেরোচ্ছিল, যদি ইউট্রাসের গা থেকে একটা টিউমার ল্যাটারালি যাচ্ছে, it is going to push the ureter further laterally. A pseudo broad ligament fibroid will have the ureters lateral to it. A true broad ligament fibroid will have the ureter medial to it. Okay? আচ্ছা, ম্যানেজমেন্ট, মায়োমেক্টমি বললাম, hysterectomy. As I said, if the patient is not willing for further pregnancies, she does not want to preserve her uterus, you can go for a hysterectomy. A laparoscopic or a robotic hysterectomy is preferred to an abdominal approach. A vaginal approach is preferred to all of those. ঠিক আছে? Next, what are the modern methods of management of modern non-surgical methods of management of fibroids? Our other methods in মধ্যে পড়ে হচ্ছে something called in UAE, uterine artery embolization. What we do is we cannulate the femoral artery, we put a wire in it, cannulation করা হয়, cannulate করে ওখান থেকে we inject some particles, some gel foam particles, gelatin particles হয়, polyvinyl particles হয়, we inject these particles into bilateral uterine arteries. We block the blood flow, it causes necrosis, ischemia and necrosis of fibroid.
সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ঠিক আছে, it's done under C-arm guidance বা radiographic CT guidance. ফিমোরাল আর্টারি দিয়ে ঢুকে দুটো ইউট্রাইন আর্টারির মধ্যে আমরা জেল ফোম পার্টিকলস ইনজেক্ট করে দেবো। Necrosis of the uterine musculature as well as the fibroids. Fibroids, since they are fast growing, they necrose faster. Uterine musculature revascularizes on its own. Something called a post-embolectomy syndrome, the post-UAE syndrome. Just after the UAE has been done, the uterine artery embolization has been done. After 48 hours to 7 days, the patient comes to with acute pain abdomen, nausea, vomiting, discharge per vagina, high blood counts, etc. It's a post-embolectomy syndrome বলা হয়. We require some simple conservative management, fluids, analgesic, antibiotics is good enough for it. UAE করার পরে the patient cannot become pregnant. UAE is reserved for patients who are not willing for fertility but who want to preserve their uterus. Patients who are not willing for fertility but they want to preserve their uterus, you can go for a uterine artery embolization. Another method is an ablation. Myoma ablation. Ablation মানে হচ্ছে we put energy into the myoma and try to cause ischemia and necrosis. কি এনার্জি দেব? NDYAG laser, cryotherapy, ultrasound energy. ঠিক আছে, these are the energies. আমরা ছোট নিডল হয় যেটা attached to a generator, নিডলটাকে ইনজেক্ট করবে into the fibroid, নিডল ঢোকালাম, energy release করলো, it causes necrosis of the fibroid, coagulation of proteins, necrosis of fibroid and degeneration of it. Okay, this is called ablation, usually done laparoscopically. The last thing that you need to know is a high frequency ultrasound guided MRI guided high frequency ultrasonic ablation. MRI guided high frequency ultrasonic ablations. MRI মেশিনের গাইডেন্সে সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন করব না, আন্ডার দ্য MRI মেশিন we give high frequency ultrasonic waves onto the fibroid, localize করে high frequency ultrasonic waves into the fibroid causes damage and degeneration of the fibroids. Okay, again reserved for people who do not want pregnancy but want to preserve their uterus, because after this high frequency ultrasound ablation she cannot become pregnant. The uterus will not be good enough to support a full term pregnancy. Okay, আর কি বাকি রইল? আচ্ছা, মায়োমেক্টমির পরে পোস্ট মায়োমেক্টমি we advise the patient to avoid pregnancy for at least 6 months to 1 year for the scar to heal, and myomectomy scars are actually very weak. There has been reports of multiple uterine ruptures after myomectomy scars. Pregnancy নিয়ে uterine rupture হতে পারে. We're done with fibroids. Questions? There have been accounts of reduction in size of fibroids, but usually they remain the same, do not cause any symptoms. আচ্ছা, প্রেগনেন্সিতেও কিন্তু ফাইব্রয়েডের সাইজ বাড়তে পারে, কমতে পারে, একই থাকতে পারে. All three things can occur in a fibroid. Fibroid patient, if she becomes pregnant, all three things can occur. The size of fibroid may increase, may decrease, may remain the same. We can go for a cesarean myomectomy, মানে সিজার করতে করতে ফাইব্রয়েডটাকে বের করা. In some cases, but it is usually avoided because it is highly vascular stage. Fibroid itself is vascular. The cesarean during delivery, pregnant uterus is even more vascular. So we try to avoid cesarean myomectomy as much as possible. Only cases where we have to do a cesarean myomectomy is in places where your fibroidটা একদম ইনসিশন লাইনের উপরে আছে. সিজার করতে গেলে ইনসিশন লাইনের উপরে ফাইব্রয়েড পড়ছে, you have to remove the fibroid. Only then you can go for the taking out the baby. Cesarean myomectomy. ঠিক আছে, ঠিক আছে. প্রশ্ন, any questions on fibroids? স্পেসিমেন দেখাতে পারলাম না, এবার ছবিগুলো দেখে ফাইব্রয়েড চিনতে পারছিস. এত লাল থাকবে না, কিন্তু কোটোতে এত লাল হবে না, সাদাই থাকবে, কিন্তু এরকমই থাকবে. ব্রড লিগামেন্ট ফাইব্রয়েড যেটা দেখালাম, pseudo broad ligament fibroid দেখালাম, cervical fibroid দেখালাম, intact cervical fibroid দেখালাম, and body and fundal fibroid দেখালাম. ঠিক আছে.